Good morning, everybody. Now, today's our lecture is concerned about another process of photosynthesis, and another process of photosynthesis after the completion of light reaction. Light reaction always takes place inside the grana of chloroplast, where ATP as well as NADPH2 energy synthesize, and that ATP and NADPH2 energy is utilized for dark reaction, and that dark reaction always takes place in a stroma region of chloroplast. In the stroma region of chloroplast, dark reaction is occur, that is called as dark reaction. That means reaction always takes place in absence of sunlight energy. Okay, only ATP and NADPH2 energy utilize and attach to the reaction, dark reaction. On the basis of ATP and NADPH2 energy, dark reaction always takes place in stroma. Dark reaction is also called as Calvin cycle because this process was discovered by Calvin. Hence, this process is also called as Calvin cycle. And when the Calvin cycle and its first stable compound is PGA with 3 carbon present in first stable compound of this cycle, hence this is also called as C3 pathway. ह्याला C3 पाथवे पण म्हणतात, कारण की ह्या सायकलचा, ह्या ज्या रिॲक्शनचं फर्स्ट स्टेबल कंपाऊंड तर 3PGA असतो आणि त्या 3PGA वरती 3 कार्बन असतात, म्हणून त्याला C3 पाथवे पण म्हणतात. आणि कॅल्विन सायकल, C3 पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॅल्विन सायकल बिकॉज C3 pathway proposed this reaction, or C3 pathway proposed by Calvin. That's why it's also called as Calvin cycle. Now, here process starts from addition of carbon in the form of CO2 with the help of Ribisco, and this in presence of Ribisco, carbon add with RUBP, ribulose biphosphate with 5 carbon with 6 molecule, and carbon add with RUBP in the form of CO2, and this CO2 comes from the another way, atmosphere. CO2 with 6 molecule add with RUBP, and they form primarily unstable compound with 6 molecule with 6 carbon. Then after some time, that unstable compound stable to form first stable compound, that is 3-phosphoglycerate, that means 3-phosphoglyceric acid. In short, this is also called as 3PGA, 3-phosphoglyceric acid. That means glycerate. Okay, with 12 molecule, 6 molecule of CO2 and 6 molecule of RUBP to form 12 molecule with during stable compound
3 carbon remains, and this process up to the formation of 3-PGA, this process is called as carboxylation process. Carboxylation is the first process of C3 pathway or Calvin cycle, in which carbon add in the reaction, that is called as carboxylation. Carboxylation means addition of carbon in the form of CO2. इथं CO2 च्या माध्यमामध्ये कार्बन ऍड झालेला आहे, म्हणून त्याला म्हणतो आपण कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दॅट इज 3-PGA. नाउ दिस 3-PGA, इथं विद्यार्थी मित्रांनो फक्त कोणता कंपाऊंड कशामध्ये कन्व्हर्जन झालंय आणि कोणत्या प्रोसेसद्वारे ते कन्व्हर्जन झालंय हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कारण की हे जर कन्व्हर्जन आपण जर लक्षात ठेवलं लिंक वाईज, तर फिजिओलॉजिकल प्रोसेस ह्या रिॲक्शन जरी आपल्याला केमिकल वाटत असतील तरी त्या सोप्या असतात. फक्त लिंक वाईज याला फॉर्मेशन कसं झालं, कोणत्या प्रोसेसद्वारे झालं, त्या प्रोसेसचं नाव काय. कार्बोक्सिलेशन फॉर एक्झाम्पल, कार्बोक्सिलेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ कार्बन, आणि जर कार्बन या प्रोसेसमधून जर बाहेर पडला असतात त्याला म्हणतात डिकार्बोक्सिलेशन. तर इथं काय झालं, ॲड झालं कार्बन CO2 च्या माध्यमामध्ये, म्हणून याला म्हणायचं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. दिस वन इज कॉल्ड ॲज कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस टू फॉर्म 3-PGA. देन 3-PGA undergoes phosphorylation, addition of phosphate from ATP. ATP मधला फॉस्फेट इथं ॲड झाला 3-PGA वरती. हा ATP कुठनं आला, ATP आले कुठनं, ग्रॅनामध्ये तयार झालेली ATP आहेत. ATP असेल की NADP एनर्जी आहे ती कुठून आली, ग्रॅनानं तयार केलेली आहे ड्युरिंग लाईट रिॲक्शन. लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये ग्रॅनामध्ये जी लाईट रिॲक्शन घडली त्याद्वारे ATP आणि NADPH2 एनर्जी फॉर्म झालेली आहे. नाव ATP ॲड विथ 3-PGA अँड ॲडिशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP. एक फॉस्फेट यातला ॲड झाला PGA वरती आणि त्याच्यामधून ट्रायफॉस्फेट होतं तर डायफॉस्फेट त्याच्यामध्ये रिमेन्स राहिलं. ते परत पुन्हा ते बिल्डअप व्हायला परत जाणार तिकडे. नाव म्हणून याला इथं म्हणायचं 3-PGA अंडरगोज फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म 1,3-DiPGA. एक फॉस्फेट होता तर ह्यातला एक फॉस्फेट याला ॲड झाला, त्याच्यामुळं काय झालं, डायफॉस्फो झालं. डायफॉस्फेट 2 फॉस्फेट ग्रुप झाले त्याच्यामध्ये मॉलिक्यूल आले. नाव दे फॉर्म 1,3-DiPGA, 1,3-DPGA. That means 1,3-diphosphoglycerate with 12 molecule 3 carbon as it is. इथं पण 12 molecule and 3 carbon as it is. Then 1,3-PGA undergoes reduction process. रिडक्शन प्रोसेस ये NADPH है, उसमें का जो हाइड्रोजन जो है ऐड हो गया 1,3-DPGA के ऊपर. 1,3-DPGA मीन्स 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया. ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, NADP जो कि ग्रैना में फॉर्म हुई है, वो एनर्जी वो इधर अटैच हो गई, इसमें से एडिशन ऑफ हायड्रोजन हो गया. इसमें ह्याच्यामधनं हायड्रोजन ह्याच्यावर ॲड झाल्यामुळं काय झालं, मग त्याचा रिमेनिंग फॅक्टर काय राहिला, NADP, आणि ते आले अगेन गो टू द फॉर बिल्डअप कंडिशन. नाव 1,3-DPGA with addition of hydrogen, these convert into 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde, that means 3-PGAL. in short त्याला म्हणायचं 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde with 12 molecule as it is, with 3 carbon as it is. Now
After the formation of 3-PGAl, they split up. Cleavage undergoes this compound and they split their 12 molecule into 10 molecule and 2 molecules. Out of 12 molecule, 2 molecule released from this, and that 2 molecule attach with 2 molecule of 3-PGAl convert into DHAP. DHAP means dihydroxy acetone phosphate. Dihydroxy acetone phosphate मध्ये रूपांतर झालं ह्या 2 मॉलिक्यूलचं PGAlच्या, and that DHAP with 3 carbon with 2 molecule. हे 2 मॉलिक्यूल इथं आले बघा. DHAP with 3 carbon as it is and 2 molecule. Then DHAP convert into fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate with 1 molecule and 6 carbon. And fructose 1,6-diphosphate undergoes here also dephosphorylation, and from this 1 phosphate released and attached to ADP and they form here ATP molecule. इकडे synthesis process होती. This process is called as synthesis. इकडे utilization of energy ATP and NADPH2. ATP and NADPH2 जे ग्रॅनन तयार केलेली आहे तिकडे युटिलायझेशन झालं आणि इकडं सिंथेसिस झालं. ह्या प्रोसेसद्वारे ATP सिंथेसाइज होते आणि इकडं युटिलायझेशन झालं. अँड ड्यू टू डिफॉस्फोरिलेशन, दॅट मीन्स फ्रुक्टोज 1,6-डायफॉस्फेट मधला एक फॉस्फेट गेला, अटॅच झाला ADPला आणि त्याच्यापासून ATP फॉर्म झालं. अँड रिमेनिंग डायफॉस्फेट होतं तर इथं फॉस्फेट राहिलं. दॅट मीन्स फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट रिमेन्स इन द रिएक्शन with 1 molecule with 6 carbon, and that fructose 6-phosphate undergoes again dephosphorylation. एक फॉस्फेट यातला परत फ्रुक्टोज 6-phosphate मधला एक फॉस्फेट गेला है ना, and they attach with ADP and they form ATP and they convert into glucose 6-phosphate with 1 carbon and 1 molecule with 6 carbon. Glucose 6-phosphate undergoes dephosphorylation again. ह्याच्यामध्ये डिफॉस्फोरिलेशन होईल आणि ग्लुकोज 6-phosphate मधला हा फॉस्फेट ग्रुप जो आहे तो डिफॉस्फोरिलेट झाला म्हणजे गेला निघून त्यामधून, आणि रिमेनिंग फॅक्टर काय राहिला, फक्त आणि फक्त ग्लुकोज राहिला. अँड दॅट ग्लुकोज रिमेन्स इन द चेन with 1 molecule of glucose and 6 carbony glucose. 1 molecule glucose is formed. This is end product of photosynthesis. This is end product of photosynthesis, and this is a main aim of photosynthesis. That means photosynthesis prepare organic complex food material in the form of glucose. And these glucose released from the chloroplast and then they get attached with mitochondria from cytoplasm for respiratory process and for energy synthesis process, excessive energy synthesis in respiration process. ते अटॅच होईल, हा तिकडे अटॅच होईल, इथून क्लोरोप्लास्टमधून निघेल, सायटोप्लाझममधून ब्रेक होत त्याचं सिंपल रूपांतर होत पुन्हा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जाईल. त्याला रेस्पिरेशन प्रोसेसला अटॅच होणारा हा प्रॉडक्ट आहे. पण इथं फोटोसिंथेसिसचा एंड म्हणजे ग्लुकोज प्रिपरेशन आहे. ओके, नाव 2 मॉलिक्यूलचा हिशेब झाला आता हा. तर रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAl दे आर इंटरकन्व्हर्जेबल. दॅट इज कॉल्ड ॲज रिजनरेशन. दिस युटिलाइज फॉर रिजनरेशन विथ further chain of reaction for further day process. Okay, now 10 molecule of 3-PGAl convert into
xylose 5 phosphate with say 5 carbon, they are not conversion sequentially, they interconvergible जो है regeneration, and these xylose 5 phosphate convert into erythrose 4 phosphate with 4 carbon, again erythrose 4 phosphate convert into pseudoheptulose 7 phosphate with 7 carbon with 4 molecule, again pseudoheptulose 7 phosphate convert into ribose 5 phosphate with 5 carbon with 4 molecule, and then finally ribose 5 phosphate convert into 6 RUMP. 6 RUMP means what? 6 ribose monophosphate, okay, with 5 carbon, 6 molecule, and finally ribose monophosphate undergoes dephosphorylation. इसमें का एक फॉस्फेट जो यह है RUMP undergoes reaction, chain of reaction. RUMP convert into RUBP with 5 carbon with 6 molecule, and RUMP regenerate for further process for addition of again carbon dioxide in carbon in the form of carbon dioxide, that means for carboxylation. For up to the 3-PGL2 formation of RUMP, this process is called as regeneration. Addition of carbon on RUBP to form 3-PGL first stable compound, that is called as, this process is called as carboxylation, addition of carbon. Then up to the formation of PGA to 3-PGL with 12 carbon PGL, this process is called as reduction. Out of 12 molecule of PGL, 2 molecule attach with, they convert and attach for glucose preparation, that is called as synthesis process. And finally 10 molecule of 3-PGL convert into RUMP, that is regeneration process. And in this way, this is Calvin cycle occur completed in a 4 different phases. First one is carboxylation, reduction, synthesis, and regeneration. This is all about Calvin cycle, C3 pathway, and end product preparation, that is glucose, during photosynthesis in stroma. In this way, grana and stroma of chloroplast, grana के अंदर light reaction, stroma के अंदर dark reaction, but light reaction is always depends on sunlight energy in grana, and dark reaction always depends on light reaction. That means interrelation present between in these 3 phases, 3 conditions: light, dark reaction, light, grana, light reaction, grana, ATP and ADPS2 goes towards stroma for preparation of glucose during dark reaction. This is all about dark reaction and Calvin cycle. Now this is all about Calvin cycle or dark reaction C3 pathway, but one of the correction during this last phase
Now dear students, here RUMP from RUBP. RUMP means ribulose monophosphate to ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate means two phosphate group, either ribulose monophosphate है ना. त्या रिबुलोज मोनोफॉस्फेट वरती इथं ATP मधला एक फॉस्फेट ॲड झाला. इथं करेक्शन डिफॉस्फोरिलेशन म्हटलं होतं, बट दिस इज ॲडिशन ऑफ फॉस्फेट. दॅट मीन्स फ्रॉम ATP वन फॉस्फेट एड विथ RUMP टू फॉर्म RUBP. मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट था, एक ATP मॉलिक्यूल ऐड हो गए RUMP पे, मोनोफॉस्फेट पे, तो दो फॉस्फेट तैयार हो गए. दैट मीन्स RUBP. एंड रिमेनिंग ADP remains and they goes for build-up process. Okay. Now here RUMP undergoes phosphorylation and they convert into RUBP. एवढे एक इथे करेक्शन लक्षात राहू द्या. and all these processes occur during Calvin cycle. That means carboxylation, reduction, synthesis, regeneration. This is all about process. That's all. Thank you.